Donostia International Physics Centerreko txit lehendakari jauna. Gurekin zaudeten txit Nobel-sariak, Mr. Hoffman, gaur gurekin ez dago, Mr. Wilczek, eta gurekin ere Juan Ignacio Cirac txit Asturias printzearen saria. Ikasle txit andereak, jaun andereak. Gaur ere, zuek ere txit jaun andereak zaretelako. Egunon eta ongi etorri. Thank you for your visit. You are welcome to Kutxa Espazio. Mil esker, zientziagune honetan gurekin egoteagatik. Ikasleon artean, seguru asko, ondo ezaguna zaizue kutxagune hau. Gaur, ez bakarrik ohizko zientzia tresnak eta guneak, baita zientzialari ospetsuak erakarri dizkizuegu. Dakizuenez, Passion for Knowledge kongresu honek Donostia International Physics Centerreko lehen hamarkada ospatzen du, eta kutxarentzat ohore bada honen patroia izatea. Oso kongreso importantea izaten ari da zientzialarien komunitaterako eta orokorrean guztiontzat ere. Y hoy hemos querido que los estudiantes, los principales protagonistas de nuestra red de enseñanza, conozcáis y podáis convivir con personas a las cuales esperamos emuléis el día de mañana, no ya en sus logros, sino en sus actitudes y en sus valores. No sé si alguno de vosotros ha pensado alguna vez qué hace falta para ser científico o investigador. En mi opinión, una de las fuentes de la ciencia es la propia naturaleza. Observar la naturaleza nos ayuda a entender al hombre. Un ejemplo, la naturaleza tiene sus ciclos, uno de los más notables son las estaciones. También hay fases en la vida de las personas y una de ellas es la que corresponde al desarrollo de la capacidad de aprender. Aunque esa capacidad no se circunscribe a una etapa vital. Desarrollar el interés y la curiosidad por aprender dura toda la vida. Baina kanpotik etorri direnetetik aparte, badauzkagu gure artean beste inbeste ikertzaile eta zientzialari. Ospetsuena, dudari gabe, Pedro Miguel Etxeniki landiri behar dugu. Bera da, zientzia alorrean munduan zehar euskaldunik ezagunena. Eta berari eta bere taldekideei gure onespena eta gure eskerrak eman behar dizkiegu, kongresu hau eta gaurko ekitaldi hau burutzeko egin duten ahaleginengatik. La pasada semana nos reuníamos muy cerca de aquí, dispuestos a poner la primera piedra del edificio Biokutxa. Una infraestructura que esperamos llegue a ser trascendental para el futuro de la investigación en Guipúzcoa y que contribuya al desarrollo y al bienestar venidero de los guipuzcoanos. Y aunque más importante que los edificios son las personas, y nuestro sueño es que vosotras y vosotros trabajéis investigando en ese edificio. Pero si alguna aspiración tenemos sobre quienes hoy habéis venido aquí, no es, como ya he dicho antes, que lleguéis a ser premios Nobeles por vuestros logros, sino por vuestros valores. Los premios Nobeles y los que no siéndolo han llegado a ser sabios, no es por el conocimiento que han adquirido, sino por sus valores y sus actitudes. Esfuerzo, las cosas cuestan. Resistencia a la frustración y empeño. Estos señores no han descubierto ni mucho menos las cosas a la primera, ni a la segunda. Son cientos de ensayos y pruebas los que han necesitado para llegar a descubrir algo. El futuro y el progreso de cualquier sociedad pasan necesariamente por su capacidad para innovar, por su potencial para investigar y por los recursos, tanto humanos como materiales, que pone a disposición de la investigación y del desarrollo tecnológico. Y también una sociedad avanza cuando sus jóvenes disponen de todas las oportunidades y apoyos para participar plenamente de esos recursos. Y en ese ámbito, Kutxa también tiene una clara vocación de apoyar la ciencia con mayúsculas. Los datos demuestran que somos una de las entidades líderes en lo financiero,
cuestión bastante importante en los tiempos que corren, y también creemos y queremos serlo en todos los campos de lo social. Este zientziagunea que nos acoge hoy es muestra de esa voluntad, siendo como es una de las obras sociales de referencia para la sociedad y especialmente para la comunidad escolar. No quiero dejar de citar de nuevo las materias que, en mi opinión, están relacionadas con la ciencia. El arte, que no significa otra cosa que sentir y plasmar esa sensibilidad. La tecnología, la naturaleza, en definitiva, la persona. He sabido que la poesía también ocupa un lugar destacado en la actividad intelectual de uno de los noveles que hoy están con nosotros. Eta nik aipatu nahi dut gure olerkaririk handienetako bat. Berak asko eta ondo idatzi du eta kantatu ere bai. Orain une txarrak pasatzen ari da eta gaur nik emozioz gogoratu nahi dut bere olerkiren bat irakurriz. Hain zuzen, olerki honetan nire ustez naturaren eta jakinduriaren arteko lotura ondo isladatzen da. Xavier Leteren izarren hautsa olerkareren zati bat irakurriko dizuet. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hauts hartatikan ustegabean noizbait ginen gu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera atsedenik hartu gabe. Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera gogorki loturik gaude. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz, baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Thank you for your attention, mil esker zuen arretagatik, eta opa dizuegu arrakasta handi bat gaur eta beti. Gracias y espero que disfrutéis entre nosotros. Egunon, mil esker hitz polita hauengatik. Muchas gracias por estas bellas palabras, casi poesía, porque esta presentación es casi poesía. Como es poesía, el trabajo, aunque hoy Hoffman no está con nosotros, el trabajo de Cirac, Wilczek y Lehn pertenece a la poesía. Unos en la materia que Niels Bohr describiría no tiene otra forma de entenderse que con poesía, y Jean-Marie Lehn, premio Nobel de Química, en The Matter That Matters, como dice, la materia que importa. En realidad, quiero agradecer especialmente, como no, a nuestra anfitrión Kutxa, que siempre ha apoyado al Donostia International Physics Center. De hecho, tuvimos unas lecciones que se llenaron de estudiantes para calentar motores para este evento. Las palabras de Carlos Ruiz sobre mi persona son excesivas. En broma yo suelo decir que estas palabras que él ha dicho es algo que a mi padre le hubiese gustado, mi madre se las hubiese creído, pero yo agradezco porque vienen del corazón, aunque sean hiperbólicas. Al hablar de ciencia, de la naturaleza, siempre habla en un lenguaje que a veces no es a grito, y no es a gritos, hay que saberla entender. Y para entender hay que aprender lenguajes, y un lenguaje muy importante es el de la ciencia, el de las matemáticas, y a veces es duro aprenderlo, a veces es duro, pero yo suelo decir que los profesores poco pueden hacer sin la disposición de los estudiantes. Un profesor a lo más que puede transmitir es el afecto por lo que se hace, ¿no? Entonces, a mí el tipo de enseñanza que a mí me gustaría, que yo tengo en mente y que me parece el bueno para ustedes, es algo que leí una vez
en una historia a Alexander Bell, el descubridor del teléfono, que lo hizo más intentando distinguir la letra P de la B que por sus conocimientos de electricidad, ¿no? Y es la historia de la enseñanza de Anne Sullivan a Helen Keller, una sordomuda, ciega, totalmente incapacitada, creían, para aprender, y que en el momento en que ella entiende, con el esfuerzo tremendo, Helen Keller entiende de Anne Sullivan que las letras tienen significado, aprende de forma exponencial. En la frase bella de Anne Sullivan, al contestar cómo lo logró: nunca le dije nada que ella no me preguntase. Provocó en Helen Keller la pasión por aprender, la pasión por entender, y eso es, yo creo, la verdadera labor de la escuela: despertar el afecto por lo que se hace, la pasión por saber. Es lo mismo que la investigación de frontera. La ciencia, ayer lo decía, no es un conjunto congelado de dogmas, sino una aventura intelectual, una aventura humana, que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. Esta belleza de la ciencia, aparte de su utilidad, es lo que tiene que transmitir el sistema educativo. Y para eso requiere profesores motivados, formados, informados y bien tratados. Pero a mí no me corresponde la política educativa en estos momentos. Entonces, lo que yo quiero transmitir aquí es que por mero pragmatismo tenemos que impulsar en el sistema educativo la pasión por aprender. Hoy es lo útil y es la formación del futuro: aprender cosas que luego nos permitan adaptar a los previsibles e imprevisibles cambios futuros y incorporarlos, hacerlo propio y seguir avanzando. Claro, una última reflexión: en un país tan pequeño como el nuestro, el lenguaje de la ciencia es el mismo que en todos los demás, el inglés. Es el idioma que todos debéis saber. Y alguien dice: pues aprendamos todos inglés y olvidemos el nuestro, que es pequeño. Pues no, aprendamos inglés y también defendamos el nuestro. Y yo esto quiero decirlo en nuestro idioma, el idioma vasco, porque yo pienso que gure herriak, etorkizuni izango badu, hezkuntzan, berrikuntzan, teknologian eta euskaran oinarritu beharko da. Euskarak eta Euskal Herriak orain arte iraun badute euskaldunok aldi eta egoera berrietara egokitzen jakin dugulako izan dela. Eta gure jatorrizko herria eta hizkuntza orain arte gauza izan dira, gurez berez ginenari uko egin gabe etorkizunaren jabe egiteko. Esperantza honen endarrez adierazten dizuet nire esker ona zuekin etortzeagatik. Con esta esperanza de que, enraizados en lo propio, abiertos a lo universal, hablando nuestros tres idiomas, el castellano, el francés y el euskera, y además el inglés, tenemos garantizado nuestro futuro. Parece difícil, pero no lo es. De hecho, vosotros casi todos lo habéis logrado. Espero que muchos de vosotros os veo un poco asustados. Tengo esta experiencia. Otra reunión que tuvimos aquí, me pidió la televisión que la resumiese, y yo dije: entraron asustados y salieron entusiasmados. Vosotros os veo mucho más valientes, habéis estado tranquilos, pero vais a salir encantados. Muchas gracias. Now, orain Ignacio Cirac, that is, bueno, en castellano, ahora el profesor Cirac, que es de Lérida y el director del Max Planck, de uno de los departamentos del Max Planck de óptica cuántica de Múnich, es uno de los grandes físicos no españoles, mundiales, en la frontera. Sus contribuciones son al mismo nivel que los otros que nos han acompañado en esta sesión, porque en este simposium hay premios Nobel y otros del mismo nivel que algún día lo serán o no, y por eso sus contribuciones son igualmente importantes. Uno de ellos es Ignacio Cirac, para nosotros
un placer recibirle. Primero hablará Ignacio, después Wilczek, Premio Nobel de Física, y después Jean-Marie Lehn, Premio Nobel de Química. Ignacio. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, deciros que estoy muy contento de estar aquí entre todos vosotros. Es un gran placer y es una situación que a lo mejor es nueva para vosotros, el estar delante de algunos científicos, pero también es nueva para nosotros, el estar dentro con un conjunto de personas jóvenes que no son científicas. Y lo que me han dicho que al principio os cuente un poco mi vida en 5 o 10 minutos, ¿no? Cómo llegué pues a dedicarme a la investigación. Bueno, como ha dicho Pedro muy bien, yo soy nacido en Cataluña, de padre catalán y de madre navarra. Mi madre es de Lavallen, de un pueblecito que está en la frontera con Guipúzcoa. Y pues desde pequeño pues a mí me gustaba mucho pues lo que os gusta a todos vosotros. Jugaba mucho a fútbol, a tenis, baloncesto, pues no sé, me gustaba jugar ajedrez, leía libros de ciencia ficción, pero la verdad es que nunca había pensado dedicarme a la ciencia. Yo pues en el colegio pues, siempre me hacían algunas pruebas y me decían, no, tú tienes que dedicarte a la ingeniería o a la arquitectura. Pues sí, así que yo, siguiendo los caminos que me habían dictado en el colegio, los que me habían dicho mis padres, pues me fui a ingeniería aeronáutica en Madrid. Y duré 5 días, ¿no? Porque la verdad, lo primero que nos dijeron cuando llegamos a clase es que aquí lo que tenéis que hacer es aprender a resolver problemas. Me da igual que entendáis o que no entendáis de qué se trata, lo importante es que al final el número que dais dé el resultado correcto. Y es lo único que vamos a mirar en los exámenes. Yo llegaba, el profesor de física, llegaba el profesor de química y nos decía algo parecido. Bueno, pues a mí aquello no me gustaba. A mí lo que me gustaba no es llegar al número final, sino el saber cómo llegar a ese número y el entender cómo se podía llegar y entender todo lo que había alrededor. Así que el 6º día fui a físicas y me puse a estudiar físicas, al principio pues, sin saber un poco lo que quería hacer. Me llamaba la atención la investigación, pero no sabía qué es lo que quería hacer. Así que cuando estuve en 3º de físicas, de hecho, pues mis padres me insistieron y me dijeron, físicas, al final, pues no sé lo que vas a poder trabajar, pues esto de la ciencia es muy difícil, nadie llega. Así que me convencieron para que estudiase ingeniería. Así que me puse a hacer ingeniería a la vez, ¿no? Estaba haciendo físicas e ingeniería, hasta que al final terminé físicas, me empecé a hacer el doctorado, ya dejé lo de ingeniería, que yo no me gustaba, y me dediqué a la investigación. Me fui a Estados Unidos, estuve un par de años en Estados Unidos y me dediqué a trabajar en un tema en concreto, ¿no? Que es la física atómica, la física cuántica dedicada a la física atómica. Eso pues el saber cómo se puede dominar el mundo microscópico de los átomos, pues cómo hacer que los átomos se paren, que los átomos pues se reflejen, que los átomos se comporten como ondas de luz, ¿no? Y en aquella época era un tema de investigación, pues porque se estaban haciendo muchos experimentos y se había podido dar ese paso de llegar al mundo microscópico en el cual esas partículas que los átomos se comportaban como ondas, ¿no? De la misma forma que la luz. Y estuve allí en Estados Unidos, de hecho también trabajando en la Universidad de Castilla-La Mancha, hasta que en el año 94 hubo un congreso en Colorado, en la Universidad de Colorado, donde un señor dio una conferencia en el que nos explicó algo que parecía muy extraño, que era que si uno se tomaba en serio la física cuántica, uno se creía que las partículas pues podían estar en 2 sitios a la vez, desaparecer un sitio, aparecer en otro, etcétera, etcétera, pues que en principio se podría construir lo que llamaban un ordenador cuántico, un ordenador basado en las leyes de la física cuántica. Utilizando estas propiedades extraordinarias de los átomos se podían hacer cosas extraordinarias y unos ordenadores que fuesen mucho más potentes que cualquier otro tipo de ordenador. Bueno, por aquel entonces yo no trabajaba en eso, en física cuántica, pero al final de su conferencia este señor dijo, el problema que tenemos es que no sabemos ni cómo construirlo, ni de hecho si se puede construir, porque no conocemos ningún sistema físico que pueda dar lugar en el que se puedan observar estas leyes y utilizar de la manera que lo hace un ordenador cuántico. Bueno, pues yo estaba sentado en esa conferencia conjuntamente con Peter Zoller, que era un colaborador por aquella época, y los dos nos dimos cuenta de que con lo que estábamos trabajando, de la misma forma que intentábamos enfriar, parar átomos, etcétera, etcétera, pues se podían utilizar esas técnicas para construir un ordenador cuántico, al menos en principio. Así que eso fue como empezamos a trabajar en los ordenadores cuánticos.
Y, por suerte, al cabo de unos pocos meses, llegó un grupo experimental de allí, de Boulder, y hicieron un experimento en el que demostraron que nuestras ideas realmente podían funcionar. Y ahí empezó un poco el salto, ¿no? Y pues la gente empezó a interesarse un poco más en los ordenadores cuánticos, viendo que eran posibles, aparecieron otras propuestas, otros experimentos, y un poco hasta hoy. Bueno, lo que quiero decir con esto, ya resumiendo, es que y si me hubiesen preguntado a los años, cuando tenía 16 o 17 años, que si algún día me iba a dedicar a los ordenadores cuánticos, en primer lugar, pues por aquella época no había ni ordenadores cuánticos, y eso quiere decir pues que muchas de las cosas que oigáis aquí tal vez no tienen nada que ver si os dedicáis a la investigación con lo que vayáis a hacer luego, porque no existen. Yo cuando estaba estudiando el ESO, pues no existía nada como los ordenadores cuánticos, ni nadie se podía imaginar que existiese algo así. Por otro lado, que al ser científico, bueno, pues algo que en mi caso llegué de una manera más o menos casual, pero porque pensaba realmente que lo que me interesaba era entender cómo eran las cosas, cómo funcionaban y llegar a este punto. Y en tercer lugar, es que cualquiera de vosotros pues puede llegar a estar en un sitio como este dentro de otros 20 años, ¿no? Como me pasó a mí, ¿no? Pues uno tiene que tener un poco de suerte, trabajar mucho, aprender el lenguaje, como ha dicho Pedro, de las matemáticas, de la física, etcétera, para comunicarse con los demás y bueno, y tener mucho entusiasmo y pasión por lo que hace. Hello, I'm Frank Wilczek. I'll say a few words about my life and then about my work. My grandparents were born in Europe, in Poland, in what was then the Austro-Hungarian Empire, and in Italy, so I'm a real mongrel. They came over to the United States around the time of World War I. With nothing. They were very poor immigrants, didn't speak English. My parents were born grew up in the Great Depression, so we didn't have, they were not very well educated or very wealthy, as it turned out. But fortunately for me, I grew up in New York City, where there was excellent educational systems, and during the time of the Cold War, which, although it was mostly a bad thing, had some good effects on society in that it directed a lot of resources towards science and education, which I benefited from. I remember very vividly when Sputnik was launched, the sense of urgency and threat that I, even though I was a very small child, that was all around us, and that we really had to focus on science, or that we'd be in terrible trouble. I think now the problems that face us are less tangible, but maybe even more urgent, and really require the attention of society to be focused on scientific and technological issues. Anyway, as a child, I was very interested in magic and learning how to do magic tricks, and also in solving puzzles. But when I actually learned about the magic tricks, I was very disappointed, because they were all cheats. They were all, based on deceit. But on the other hand, there was a television show called Mr. Wizard, Watch Mr. Wizard, where he did magic tricks that seemed completely magic, but that were based on science. One thing would turn into another, or change color, or invisible things would cause bits of paper to move and things like this. And this seemed like a kind of magic that really worked. And so I got very, very interested in that. And I was always interested in mathematics. Well, then my life was pretty straightforward. I went from one great university to another.
learned mathematics, and my style has always been to look at mathematical theories that relate to the physical world and to look for weaknesses and opportunities, look for things that don't look quite right, don't look quite complete, or where there are ideas that haven't been exploited as much as they could be. Once I was asked to summarize my technique in a few words, and I came up with a description in 3 words that's also infinite, which is think, play, repeat. And that's what I like to do. I like to think about things, then find something that doesn't look quite right, play with it, see if I can make it better, and then start all over again if I succeed. Okay, so over the course of my career, I've done many things, but let me just mention a couple that have been particularly fruitful and have absorbed a good fraction of my attention. There are 4 basic forces of nature, as we understand it currently: gravity, electromagnetism, which are the classical forces, and then 2 that were only discovered in the 20th century that in ordinary life play out mostly within atomic nuclei, so forces that are very hard to study or even note that they're there, that were only discovered in the 20th century. And these are called the strong and weak force. But they're just as fundamental in physics as electromagnetism and gravity. Anyway, what I did was figure out the equations for the strong force. So we have equations sort of as basic as Newton's laws of gravity or Maxwell's equations for electromagnetism for the strong force. And these equations have the remarkable property that they predict that the behavior of this strong force, this most powerful force in nature, which is the force that holds quarks and gluons together into protons and neutrons and holds atomic nuclei together, that the behavior of these forces becomes, instead of more complicated, becomes simpler when you go down to very short distances or when you have very high energies. Or another way of saying it is that the forces become weaker at short distances and stronger at far distances, which is very unusual. The fact that the things become simpler at high energies or short distances opened a lot of doors. Because in the early universe, things were very hot and very dense in the early moments of the Big Bang. That was perfect for this theory because that's the kind of thing we can calculate, and so it opened up the study of the early universe, which has led to remarkable results, understanding the origin of the universe as we see it now as a result of events in the first small fraction of a second in the life of the universe. The fact that the equations for the strong force turn out to be sort of have a family resemblance to the equations for the other force, and also that they change in their power with distance, opens up the possibility of understanding the different forces all as manifestations of one underlying unified field theory. And we've made great progress along those lines. And actually, at the moment is a very exciting situation because the crucial tests of our ideas about unification of forces are finally going to come at this great accelerator, the LHC, Large Hadron Collider, that's just starting to operate at the CERN laboratory near Geneva. I'll talk about these things in more depth on Wednesday night. Perhaps most important, though, is that understanding the strong force kind of clears the way for
fundamental studies of other forces, because when you study interactions at high energy to try to unravel the most basic forces, it's very important to control the strongest forces, to understand them in detail so that you can see smaller, newer effects that are underneath these big dominant effects. So that's the story of most of my work on fundamental physics. In the sense of finding the most basic laws. I've also in recent years been very interested in trying to exploit the laws to do something useful. And this relates to what Professor Cirac talked about, quantum computing. The big problem in quantum computing is that the quantum world, which it potentially is vast in its resources, involves spaces of enormous dimension, and so has lots of room for new devices and new kinds of ways of computing, gigantic memories, massive parallel processing. It's just an extraordinary prospect, also solving the equations of quantum mechanics to make new materials. The problem is that the units we would like to construct quantum engineering out of tend to be very delicate. Quantum engineering is the quanta are very, very delicate things, and we're trying to exploit very, very delicate properties. So one thing I've been working on in recent years is trying to make objects that are not so delicate and yet have quantum properties. These are things called anyons, and well, we're getting there. So it's a very exciting process, but we're nowhere near there, so we need help. So thank you. Okay, good morning. I'm Jean-Marie Lehn. I'm filling in for Roald Hoffmann. I'm very happy to do that because Roald Hoffmann, in fact, was my first American friend. When I arrived as postdoc in Cambridge, Massachusetts, there was one young fellow there who just had finished his PhD with Lipscomb, and I was working in another lab, and Roald became my best friend. So I'm happy to be here and to fill in for him. Now, since the other two colleagues have talked a little bit about how things came about, first of all, I would like to say also that the event like this one this morning is something many of us do, and I'm going regularly to high schools in France, and not just in France, also in other countries, because I feel that that's the end of high school is the time where you begin to wake up, usually, about what you are going to do. And I like to talk about science and chemistry in particular. And if at the end of the day, one of you will become a scientist in general, maybe even a chemist, I have made my day. Now, I was born in a small city in Alsace, which is the east of France, which has changed hands quite a few times over the centuries, and which is a sort of a region with two cultures. Of course, we are French, but initially, in the Middle Ages, we were part of the Roman German Empire. So we have a local language. It's not Basque, it's Alsatian. And I think it has the advantage of opening to two cultures. And we are quite proud of that, I must say. Being French, speaking French, my normal language is French. But Alsatian, which I have spoken with my parents, is like Swiss Dutch, like the Schweizerdeutsch, what they speak in Switzerland, in this German part of Switzerland. So we have also access to the German culture, which is a very important culture in the Central Europe. Many musicians, composers come from there. I love music, so
You cannot forget about that region of the world. So what did I do? First of all, I would again publicly thank somebody I owe a lot to, my primary school teacher. He woke me up somewhat. I was a moderate student, and he sort of put fire into us. He spent a lot of time, in addition to his normal hours, just to have the young people, the children from this small city going to high school. That was the first step. And so I went to high school, and after that, at high school, I don't know if it still exists here, I did classics. That means I did Greek and Latin for 7 years. But then at some stage I sort of had a small, short course in science, some physics, some chemistry. And so I began to be interested. But the first thing I wanted to study is philosophy. The first thing I wanted really to study at university was philosophy. Because the last year high school, do we still have philosophy here at high school? Yeah, in one section. So I wanted to study philosophy. But the problem with philosophy is, one hand, is fantastically exciting. You can touch the big problems. What are big problems? But on the other hand, you cannot check them. You cannot check your answers. There is no melting point for a theory in philosophy. There is no wavelength. There is nothing you measure there. So it's very exciting, but no way to check. So I thought, let's go for science. And then I was interested in chemistry for one reason, which I would like sort of to, since these two people are physicists, let me talk a bit about chemistry. Chemistry is like art. It's creative. You make things. That's very important. When an artist makes a statue, when Chilida makes his stuff, what is he using? Iron. Iron does not contain a Chilida sculpture. Okay? And chemistry is much more, even more intimate. With chemistry, you can rearrange the atoms and make entities which do not exist before you make them. You have new substances which do not exist, do not even exist in the universe. So that is something which I was very attracted to, and I started to do chemistry in my parents' house. The first one went up the walls. As usual, that's the usual experiment when that's the first. And so this creativity of chemistry, I became more and more interested, and then I did a PhD in natural product chemistry, extracting birch. Birch is this tree with white bark, and there's a compound. When you scratch birch, you have a little white powder. That white powder is 50% of one compound called bituline. And so I worked on that. Okay. Then I did a postdoc at Harvard with Bob Woodward. That's when I met Roald Hoffman. And then I came back to Strasbourg at the university. Sorry, I should have said that all my studies at the university was done at the University of Strasbourg. Then I said I went to Harvard, and then I came back to Strasbourg. Sort of normal French style of doing things, and nothing very special. And at the beginning, being out of philosophy, a challenge for me was to try to do some physics or some things which looked difficult. So the first studies, the first research as an independent scientist and with my small group were really quite physical. We published in things like molecular physics, and I was very proud of that, because for a chemist coming out of natural product chemistry and synthetic chemistry, okay, it was sort of a challenge. But then I began to be interested in probably as a consequence of philosophy. You know, in your life, things are usually somewhat linked together. Philosophy is based on what? The brain. And the brain has a mechanism. So I thought, can I, as a chemist, contribute to understanding how the nervous system works? So there are two ways. One, you start your studies again, and you do biology. I thought that was a bit long. Another one is to see if, as a chemist, I can contribute to one of the mechanisms which is important in the neural system. And one which is, looked to me very simple and maybe understandable, is the nerve influx along a nerve. Depends on a change on the transport through the nerve. The nerves have membranes,
And through these nerve membranes, there are sodium ions going in and out and potassium ions going in and out. And the electricity, the ionic electricity, which transfers the nerve influx, the signal of the nerve, along the nerve, is based simply on a change of sodium-potassium across the membrane, which runs along. I thought, okay, that is something simple. Sodium, potassium, very small. That's something we can perhaps understand. In other words, in the nerve membrane, there must be molecules which are able to distinguish between sodium, a little sphere, and potassium, just a little bit larger. How is it possible? How can molecules distinguish between a small thing and another small thing, just 50%, less than 50% larger? And that is, and we started to try to understand how molecules can selectively bind each other, selectively interact with each other. And this has then become to be known as molecular recognition, how the molecules recognize each other. And in fact, already in the 19th century, a very famous organic chemist gave a very, and I will talk about that again this evening, but many of you will not be at my lecture this evening. Emil Fischer in Germany, he gave a very nice image of something he did not call molecular recognition at that time, but he had the right idea. He was studying the way in which an enzyme, a molecule in our body or in living organisms, acts on its substrate. On the molecule it will transform. And he said they cannot act on each other if they do not fit together like a lock and a key. This is very simple image. Lock and key. Yeah, all of us have keys, we have locks, they have to fit, and if they fit, you can open the door. And this was the first example, the best image still of molecular recognition. Of course, it has become much more complicated, not such geometrical, but it is very important. So the first step was sodium, potassium. How do you recognize them? Molecular recognition. And then this sort of developed into an area of chemistry which deals with how molecules get together, what they do when they are together. All of us are a bunch of molecules. I am a bunch of molecules, just put together in a given way, in a specific way. And in our body, all the processes depend on molecular recognition. You cannot live if you don't have the specificity which makes a molecule recognize exactly another one. Otherwise, you are dead, or you would never exist. And so this is a very important process. What do molecules do when they get together? They like each other, they hate each other, they repel, they attract, and this is this process which I sometimes call for a general public a molecular sociology. What does a society of molecules do? Of course, our society is much more complicated than a society of molecules, but this is sort of a step towards that. So this is then what we developed, and let me just finish by saying that this developed further into what I consider as probably the most basic process in our universe. Now I will see perhaps Frank Wilczek jumping up and saying, no, strong force, weak force, and all that. Sure. You have a statue of Einstein there, yeah, outside. And general relativity, what he did is fantastic. That is very, 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 very important. But what is more basic? How is it possible that the universe produces Einstein? Without Einstein, without Wilczek, without Cirac, you don't have what they do. So what are the mechanisms which lead from non-living matter to living matter? Without this, you don't have any of those nice sciences. So I consider this the process which I call self-organization. It happens because it's possible. Now, this is not an explanation. It's a sort of a tautology. The universe, because we exist, we know that it is possible. But how? And that is what I'm interested in. And much of it is based on molecular recognition. Of course, that is the low level still. We are far from it. But it's a step. How do molecules recognize each other? How can they get together? How can they spontaneously, but in a very controlled fashion, generate more and more complex type of entities?
And there also, maybe the last remark I would like to make, especially for young people, nowadays the end of your fingers are keys of a computer. You don't write much anymore. You play piano almost on a computer. I think it would be better to learn piano than to learn computers, but it's all right. So you do that. This is based on information, but still all the processes occurring in our organism, as I said, are specific, which means that they rely on molecular information. If the matter is informed, matter is not stupid, and the molecule has a lot of information, and this information, the reading, the processing of that information at the molecular level is what makes life possible. So I think chemistry is also an information science. And knowing that all of you are so much interested in computers, in information, and I recognize the fantastic power this has given to us, it's incredible. And if the quantum computer works, much, much, much better. But we depend on information in our molecules. And I'm trying to understand that, how this led to the evolution of an organism like us, a thinking organism. Well, that's an interesting problem. I don't think I will know the answer. I will have disappeared. Long before that, I will have been changed into CO2, water, ammonia, some calcium, some sodium, some potassium. But others will pick up, and maybe some of you will pick up the light and go further. Thank you. Bueno, eskerrik asko gure hiru zientzialariei, eta orain amaiketakora jun baino lehen azaldu nahi nizueke pixka bat nola egingo dugu gero galdera erantzunak, bai? He's going to explain the system. Con las preguntas que enviasteis las hemos clasificado en 3 bloques más o menos y hemos hecho una selección para que no hubiera preguntas repetidas, para complementar algunas que eran semejantes y bueno, pues así tener la posibilidad de hacer más, y las hemos colocado en 3 grandes bloques. Uno sobre preguntas sobre la biografía de los ponentes, otras sobre sus aportes científicos y otras sobre opiniones en general, galderas más genéricas en las que preguntabais por su opinión. Bueno, egingo duguna izango da, hemendik zenbakiak atera. Eta zenbakiekin nik izango dizuet ze zenbakia dan eta zein dan ikastetxea. Bai, zuen zerretetan ez da gertzen ikastetxe zein dan, baina nerean bai. Orduan nik izango dizuet zein den, bueno, edo ze ikastetxetik etorri dan galderari. Bueno, poco más o menos porque como os digo las hemos complementado, entonces hay preguntas que tienen varios padres o varias madres, ¿de acuerdo? Entonces así es como funcionaremos durante la segunda parte. Entonces ahora podemos pasar a tomar la maiketako. Explícales a ellos. Vale, ahora les explico. Pero les explico ahora. Pasamos a tomar la maiketako y en media hora más o menos volvemos para aquí para proceder a hacer las preguntas, ¿vale? Now you meet with them informally to have a coffee. Now you meet with them and then we come with the questions as he explains for another 1.5 hours. Ziko garaia galdera erantzunekin aipatu nahi dut, bueno, Pedro Lehn esan du Hoffman ezin izan da etorri, orduan lehen daukagu gurekin, bere lagun mina da, orduan, bueno, bere laguntzak berarentzat zeuden galderak, berak erantzuten saiatuko da, orduan, bueno, besterik gabe, zuek kontutan izateko, bueno, Hoffman ez dagola. Como decía, el profesor Hoffman no ha podido venir, entonces, bueno, está aquí Jean-Marie Lehn, amigo de Hoffman, y bueno, pues él se encargará un poco de responder, además químico también él, también premio Nobel, o sea que él responderá sin ningún problema a las preguntas que estaban dirigidas para él. Para recordar un poco cuál es el procedimiento que vamos a seguir, tenéis las preguntas con los números, sacaremos los números de los botes y yo diré cuál es el colegio que ha formulado esa pregunta. Entonces, por favor, pedís el micrófono, hay 2 micrófonos aquí alrededor de la sala, os acercarán al micrófono para que puedan oírlo los traductores y hagan la traducción para los científicos y bueno, pues nada, responderán la pregunta y así iremos poquito a poco sacando todas las que nos sea posible.
Pedro ejercerá de moderador y bueno, invitará a participar, porque bueno, hay preguntas que son para más de uno. Dinamizará un poco el cuestionario y bueno, y si se anima a responder alguna también será interesante conocer su opinión seguro en algunos de los puntos. Vale, besterik gabe, hasiko gara galdeketarekin. Orduan hasteko, lehenengo zenbakia eman diot biografiari buruzko galderei, bueno, hortik aterako dut galderatxo bat. Eta lehenengo galdera 77 garrena da. 77 eta ikastetxea Pasaia Lezo liceoa. 77 Pasaia Lezo liceoa. How do you feel by making important contributions to science? What do you like most of researchers' life? Guztiontzat, pixka bat. Well, there's a lot to like. Yeah. Well, so there's a lot to like. I guess one thing I like about science is sort of the same thing that people like about solving Sudoku or crossword puzzles. You just have these little puzzles, problems that you can play with and pose, and it's just a joy to figure something out that hasn't been figured out before, even if it's insignificant, as it is in a Sudoku puzzle. But the extra thing in science is that the puzzles you solve have significance, and they kind of build. And you solve one, and it helps you solve the next, and it's a permanent contribution to human knowledge. So that's fun. Another thing that's fun is sometimes you do a piece of work, and then years later, or sometimes only weeks or months later, you or other people realize it had more significance, it meant more than you started with. There's this magic property of the mathematics and the laws of nature that you get out more than you put in sometimes. There's the equations are smarter than we are. And then finally, if you happen to be lucky and hit it big, then you get trips to Stockholm and get to have events like this with young people, and it's really fun. Yeah. I think I have not much to add. I said quite a few things a moment ago about why I like what I'm doing. The basic thing in science is probably what is written on these people here, passion for knowledge. That's what we have. In your life you must have passion for something. And it's very important. Even psychologically, people have shown that the state of the brain in a state when you are passionate, and not the brain only, the whole organism, makes you much more amenable to storing information and to thinking if you are passionate. That is something very interesting in terms of the relationship between mind and body. And there seems to be good indications by neuroscientists that the stage in which the organism is when you express passion, which is a molecular stage. Passion depends on what molecules you have in you, in some state. And this is something very important for learning. So passion for knowledge. Maybe one thing I should also add, that knowledge is probably what we are driving to. We have the drive for that. Human curiosity about what we are doing around here was at the beginning of science, of course. And as I will say this evening, but again, since many of you will not be there, the first gesture of a scientist, what was it? The first time science started. That is when Eve took the forbidden fruit, the tree of knowledge. When she took that, science started.
passion for Eve. Vale. Venga, seguimos con la segunda pregunta. Vamos a coger una pregunta sobre ciencia, sobre los trabajos que han hecho estos tres científicos. La número 15, pregunta número 15, realizada por el Colegio Andrés de Urdaneta. A Frank Wilczek. ¿Cree usted que algún día se dará con una teoría unificadora que lo explique todo en el universo? Hemos oído hablar de la teoría de cuerdas como posible teoría unificadora. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y su opinión acerca de la misma? You want me to translate? Yeah. Okay. What is that? Do you believe that someday it will be found a unified theory that explains everything in the universe? We have here about the theory of strings as a possible unification theory. Can you explain in what it consists and your opinion about it? I think we've made remarkable progress in understanding basic forces of nature. As I said earlier, in the present state of physics, we understand that there are four basic forces, and there are very concrete ideas for how to unify three of them with each other. That is electromagnetism and the strong and weak forces. The equations for these different forces have a family resemblance one to the other, and they look like they really should be put together. And when you follow out the logic of that suggestion, you find a lot of things click together very, very nicely. So I think nature is giving us some encouragement there. Because of my work on how interactions change in their power with distance, you can actually make quantitative predictions based on unification. That is, if the different forces are going to unify, there have to be certain relationships among their strengths, and those relationships appear to be at least approximately true in nature, and will be very accurately true if there's supplementation of the physics we know by something called supersymmetry. So that mathematical striving for unification has led to some definite suggestions for new particles that should exist, and that existence will be able to be tested at the LHC. So we're at the point where we can not only dream about unifying the forces, but where that these dreams have taken a very concrete shape and made definite suggestions for experimental tests. Gravity is the other force of nature, and it appears to be rather different in its formulation. The other three, as I said, have a family resemblance. The equations of gravity look like maybe distant relatives, but not quite in the same family. Maybe like the other three are like human beings, and gravity is like chimps or something, a little further removed. However, this unification of forces does also suggest quantitatively that gravity becomes equal in power to the other interactions, so that's encouraging. However, it's by no means so straightforward to make equations that actually put all those four forces on the same footing. It's easy to make equations that put three of them on the same footing, but when you try to include gravity, it gets much more complicated. Now, string theory is an attempt to put gravity together with the other forces. At present, it's still quite vague, so it doesn't lead to concrete predictions. And
So if you've heard that it's a theory of everything, you've been misinformed. It's not. It definitely, in fact, it's very curious. People say it's a theory of everything but can't be tested. But if you think about that for a moment, a theory that can't be tested is really not a theory of anything. Because anything that it predicts is a way of testing it. So, so it's a theory of everything, but at the same time, not a theory of anything in particular. However, it's not a finished product. It's a work in progress, and so it's still possible that it will lead to more progress in physics, become more definite, and allow a unification of all the forces. However, I want to emphasize, I really hate the whole phrase "theory of everything" because it's very misleading. Suppose we did have a unified theory of all these interactions. Would it explain what love is? No, it wouldn't. Would it help chemists? No, it wouldn't help chemists. It wouldn't be. So you can call it a theory of everything, and in some sense it would be a foundational theory for other sciences. But you shouldn't think that the millennium will have arrived, or nirvana, or something, or that anything about everyday life will change if we achieve this unification. It'll be a marvelous intellectual achievement and very beautiful. But yeah, so that's what it'll be. It'll be a work of art, not a practical structure that allows you to explain everything that there is to explain. Ben, jarraituko dugu beste galdera batekin orain, iritziari buruzko galdera bat, galdera orokor bat, zuek planteatutakoa. I should also say that we're very far from having a theory of everything. Vale, urrengo galdera 53. Instituto Usandizaga, Peña Florida. 53. No puede ser todo. Wilczek. No. Oye. Ah, no, Cirac, bien. Esta es en general. ¿Cree usted que el uso de calculadoras y ordenadores nos hace más vagos? ¿Debería limitarse su uso entre los estudiantes? Bueno, yo creo que existen varias vertientes a esta pregunta. Los ordenadores nos abren también la mente, nos hacen ver cosas que de otra forma nos serían posibles, nos hacen ver historias que de otra forma no las podríamos ver. Es una forma distinta que nos ha abierto la tecnología para podernos acercarnos a la vida, y tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Ya hablando más en concreto, no tan forma tan general, te voy a contestar con una experiencia que tengo y que la noto pues todos los días con la gente que está dentro de mi grupo trabajando en investigación, los estudiantes más jóvenes sobre todo. O sea, yo cuando estuve haciendo el doctorado, los ordenadores empezaban a funcionar y los utilizábamos de vez en cuando, pues sobre todo para hacer gráficas, ¿no? Cuando uno tiene un resultado, lo quiere representar para mostrárselo a los demás y los números no te dicen nada, de tal forma que lo haces en términos de unas gráficas y todos vosotros pues aprendéis a leer gráficas. Es una forma muy eficiente de comunicación y los ordenadores lo hacen de una forma muy precisa, muy rápida y muy bien, y aquello lo veía yo muy útil. Con el tiempo, un poco más adelante, yo cuando ya había terminado el doctorado, pues los ordenadores también podían hacer, bueno, ya desde hacía tiempo, pero ya se utilizaba más para hacer cálculos numéricos. En el sentido de que cuando uno tiene unas ecuaciones, pues tenía que hacer un pequeño programa y después de hacer el programa, pues podía obtener los resultados que luego dibujaba dentro, utilizando una función. Y aquello pues ya empezaba a sonar un poco, a hacernos la vida un poco más fácil, ¿no? Hasta entonces pues uno cuando tenía unas ecuaciones tenía que pensar mucho para saber cómo resolverlas, tenía que hacer aproximaciones y bueno, pensar mucho sobre las ecuaciones. Y bueno, había que pensar un poco menos, pero aún así, bueno, pues uno primero pensaba y si no había otra forma, pues utilizaba los cálculos numéricos. Bueno, más adelante salieron programas algebraicos.
Es decir, que no solo resolvían esas ecuaciones, sino que te permitían deducir las ecuaciones, ¿no? Tú ponías una serie de ecuaciones y ellos te coge las ecuaciones y te dan el resultado. Por ejemplo, una integral, ¿no? Si habéis estudiado cómo hacer integrales, pues uno antes pues hacía las integrales, había varios métodos y tenía que pensar cada vez que tiene una integral, pues no. Ahora ya era posible que cada vez que te surgía una integral, te ibas al ordenador y el ordenador te daba el resultado. Bueno, y hoy en día, pues los estudiantes que tengo, pues cuando les sale una integral o les sale cualquier cosa, una serie, lo primero que hacen es irse al ordenador y yo eso lo veo fatal, terrible. Y de hecho, al fin, no consiguen, la mayoría de las veces no consiguen hacer las integrales, porque estos programas no son inteligentes, ¿no? Y a veces para hacer estas integrales, o el objetivo no es hacer las integrales, sino el deducir las fórmulas y no plantearlo todo solo como un conjunto de cálculos que hay que hacer. Y eso hace pues que al final, pues uno, cuando sale un problema, pum, al ordenador hacerlo, y quita mucha imaginación, quita mucha creatividad. Y muchas veces incluso no hace las integrales que hay que hacer, no hace los cálculos que hay que hacer. Así que yo aconsejo a mis estudiantes que primero se miren los cálculos que tienen que hacer, que piensen, que deduzcan las ecuaciones, luego miren en tablas y luego, si no existe otra posibilidad, pues que ya utilicen los ordenadores. Así que en este sentido sí que creo que nos está haciendo un poco más vagos. Este es el sentido, es un poco perverso de los ordenadores, aunque también hay otros sentidos más buenos, como que sin los ordenadores pues no podríamos hacer ciertos cálculos, sobre todo numéricos, que hoy hacemos. Seguimos, vamos a sacar otra del mismo bote. Bueno, esta es una pregunta que... Espera un momento, porque el profesor Lehn quiere añadir algo. Yeah, I want to say something to computers. I think they are fantastic instruments, fantastic tools. And they have developed in parallel with other tools. Big computations, be it for spacecrafts, cannot be done by hand. Big machines like when you go to the hospital and have a scan, MRI, all these things do not exist without computers. They cannot be done without computers because it would be too long. So I think in addition to being a research instrument, they are tools, very, very important tools. And we should not forget that. Of course, it is true that sometimes it's better to think, but you don't want to think about how to interpret a signal coming out from an imaging machine. This is the machinery. The machinery does it. That's not for you. It makes you freer to think and let all the logistics, all the sort of ancillary type of things do by this machine, which does it. So you are freer. You can dream, you can think, you can imagine. The computer doesn't do that. Vale, urrengo galdera, zoritxarrez, berandu jaso denun eta ezin izan dugu zerrendan sartu. Orduan, barkatuko didazue, English Schoolek egin zuen, baina zuen zerrendetan ez dago. Orduan, hori barkatu beharko duzue, baina nik irakurri beharkoet. It's a question especially for Professor Echenique, I think. And the question is, what do you think about the quality of science in the Basque Country? I think it is very good, but I will ask Cirac to answer because he is not part in the judgment. Uno no puede ser juez y parte en esta respuesta. Es mucho mejor de lo que era hace 30 años, mucho peor seguramente que globalmente, que lo que es el MIT o Estrasburgo o Gargin. Hay pequeños grupos. So of course, we are always very alert in the frontiers. But I think Cirac should answer this question. Bueno, yo no conozco muy bien todo el sistema vasco de ciencia, pero conozco bien el instituto de DIPC donde he creado y donde trabaja Pedro, y lo que se puede decir de ese instituto es que está al nivel más alto internacional. Es decir, no es un centro pues en medio de los sitios, un sitio donde tienes científicos conocidos en el mundo, donde se publican en las mejores revistas del mundo, donde le invitan pues a Pedro y a sus colaboradores a dar conferencias pues en Estados Unidos, en cualquier otro sitio del mundo. Y yo espero que eso sea el reflejo de la ciencia en el País Vasco. De momento existe el de DIPC y supongo que habrá otros en otros campos, ¿no? Pero lo bueno sería que hubiese muchos como el de DIPC. Bueno, tampoco
todos, ¿no? Pero que hubiese 5 o 10 centros de ese estilo, yo creo que tienen un buen maestro para seguir construyendo este tipo de centros. Como veis, en la ciencia la amistad también es muy importante y yo agradezco a mi amigo Cirac estos comentarios, por otro lado, bien objetivos, pero lo que se trata es con este congreso, Passion for Knowledge, es precisamente el mayor objetivo del congreso, es la cantera. El provocar la ilusión por la ciencia, la ilusión por conocer, no solo por la ciencia, y que la sociedad apoye la ciencia, pero sobre todo que los jóvenes encuentren que la ciencia es una actividad, dedicarse a la ciencia es una actividad ilusionante, más que tanto por el carácter utilitario, sobre todo por el carácter cognitivo, y de paso convencer a la sociedad que también merecen ser recompensados, porque a veces hay un argumento que utilizan los grandes científicos, el día pasado Cirac lo utilizaba, de encima trabajo disfrutando, soy muy afortunado, pero ese argumento, que es muy bueno, si se lleva al extremo puede llevar, como dicen algunos, pues entonces les tratamos un poco peor. Y yo estoy seguro que Rockefeller también disfruta de su trabajo, y estoy seguro que los banqueros, y yo estoy seguro que Messi y Maradona también disfrutan de su trabajo, pero por eso no se contentan con sueldos bajos. Por lo tanto, este congreso quiere promocionar la cantera, pero también promocionar a la sociedad para que cuando lleguéis a la ciencia estéis tan bien tratados como está Wilczek, Jean-Marie Lehn y Cirac en sus sitios, y esto es algo que nuestra sociedad todavía no ha aprendido. Venga, seguimos con una pregunta sobre las biografías de los ponentes. Puede ser que algo haya salido ya en sus exposiciones, entonces, bueno, ellos valorarán el interés de dar algún detalle más al respecto. Vamos a ver si la puedo abrir. Sí. Bueno, pues era una pregunta para Hoffman, así que vamos a ver si la podemos trasladar a Jean-Marie. La número 6. Sí, yo creo que sí. Antigua Luberri bigarren hezkuntzako institutua. 6. galdera. Kimikaria izan da nola sartu zinen poesiaren munduan? Kimikan eta zientzien orokorrean poesiarik bal dago? I'm not a poet myself. I'm much more interested in music. I play piano and I like music. I think poetry is perhaps, in some ways, playing, let me sort of paraphrase, because Roald would certainly answer that differently for me. But I can see that the playing with the words, the imagination, making connections between words and sounds of words and lengths of sentences. When you read good poetry, there's poetry which is very regular, and there's also what is called versified poetry, textual poetry, like people who don't have verses but have a text but is very poetic. And this has to do with the way words are connected, the way they sound, and also the meaning you can imagine on top of that. And I think in science there's much of that too. The most important thing, I think Einstein said at some time, is imagination. Let things go. Let things tumble around. This is why for scientific research, you can have a good idea anywhere. It's not a joke. You see, this is the kind of thing you say, these scientists, they say they had a good idea when they took their bath. Okay, that looks like a joke. But it is true. You can, for instance, listening to a talk, maybe by Frank Wilczek or by Cirac, this can bring to me suddenly a connection which I had never made before. And maybe it has absolutely no relevance for them, but it may have relevance for me. So I think imagination is very important, and imagination is present in art, and imagination, of course, is very important in poetry. Now coming to music, since that is what I'm more sort of in, is that music, especially, at least the way I feel it as a chemist, music has a structure and a time dependence. It evolves with time. And chemistry has a structure, vertical, horizontal, even three-dimensional. Now musicians have tried to make three-dimensional structures by putting instruments different places in the room, like Xenakis and other people like that. And also the time dependence is very important. Once it's gone through, it's there.
You cannot change it. That is also what makes music very difficult. When I give a talk, I can correct myself. When you play a sonata and make a mistake, you can start again, but that mistake is there. So I think art and in general is very important for scientists. Some feel it more in words, in expressing themselves in words. Others feel it in painting, in sculpture. Sculpture, in fact, is quite close to chemistry in some ways, because the shape of a sculpture, I could show you a number of molecules which look like sculptures and conversely. And in fact, oh, that's too bad, I don't have the picture here. There is a very specific point. Of course, if I go to the Chilita Park, I can maybe make connections with some of the sculptures and some molecules. But even more, you will have to say something about that, perhaps, no? I want to organize that. You want to organize that. But I went there twice, so it's fine. There is a chemist in the University of Veszprém in Hungary. He's an inorganic chemist, and he turned a sculpture. And he makes very nice sculptures of molecules, which, even if you are not a chemist, are very nice. It's a pity that I can't show them to you, but they're very impressive. Let me see just one I could sort of represent with my hands. It's a sculpture which is like that, like a sort of a, fumes coming out of something, see, like this. And in fact, he used for this sculpture a molecule, phenyl ethyl alcohol, which is the scent of a rose. A rose, the molecule which makes a scent of course a rose has a very complicated smell. But the dominant smell of a rose is an alcohol, phenyl, CH2, CH2, OH. When you put that H, O, C, C, phenyl, you have this thing which looks like a sort of a smoke coming out. And that was very impressive. And he has many things like that. So he takes molecules and makes them into a sculpture. If you are not a chemist, you still find them nice. If you are a chemist, they have even more meaning. That's also what I say it's about music. Music, there's one approach. You like it, you don't dislike it, it fits with you. But if you know some music, you see a structure in it. A Beethoven quartet is very different when you know how it is structured and when you feel it the first time. It doesn't mean it's better or less good, but it's very different because you see an intention behind. I was going to say that I was going to say that next time we organize Passion for Knowledge, maybe if we do. But in addition to this meeting, we will take Professor Lehn with all of you to Chilita Park, and he will come with his molecules and it will be a practical lesson. That's what I was going to suggest. But in any case, I was going, en cualquier caso, I was, en Spanish, quiero sugerir una cosa a los profesores de aquí. Ya que esto está poniéndose tan interesante y algunos que habéis venido de fuera, yo sugiero que los profesores, nosotros no tenemos el presupuesto tan alto, invitéis a los alumnos al comer en San Sebastián y os quedáis hasta la noche para que todos podamos asistir a la lección de Lehn. Bueno, a ver si recogéis el guante, yo creo que lo debéis hacer, y en cualquier caso los alumnos, si no os invitan a los profesores hasta que estéis a lo de Lehn, pues protestáis en vuestro colegio a la vuelta. I'd just like to say that a remarkable theme of modern physics, starting really in the mid-20th century, has been how fruitful it's been to look for beauty in the equations, to try to make the equations more beautiful. This has turned out to be a very important guide to guessing the laws of nature. The ideas of unification I talked about. Our theory of the strong interaction is based very, very heavily on ideas of symmetry and making the equations as beautiful as they can be. And what's remarkable is that nature seems to have in its fundamental interaction some of the same aesthetic sense that humans do.
a love for symmetry, a love for a certain kind of abstract simplicity. And we've learned that Mother Nature has really good taste. Venga, seguimos con una pregunta sobre ciencia. Había muchas para Frank Wilczek. Espero que si sale otra, Pedro no se enfade conmigo. No. I want everybody to have his share of questions. But obviously Wilczek is a very lucky guy because the ballot goes for him one after the other. He tenido mala suerte. Pregunta número 76, Lizardi Institutua. Eta Frank Wilczek entzat berriro. Will the Large Hadron Collider solve all doubts about the Big Bang Theory? Will the Large Hadron Collider solve all doubts about the Big Bang Theory? Well, the short answer is no, but let me say what this Large Hadron Collider is. So it's a machine that's now starting to operate at the Ziren laboratory near Geneva, where protons are accelerated to enormously high energy so that they're moving very, 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 very close to the speed of light, the limiting speed. And you have two circulating beams of protons in opposite directions moving around a gigantic ring that's 27 kilometers in circumference, straddling the border between France and Switzerland. And at a few points, these beams are made to cross, and there these very energetic protons collide with each other. And when they collide, they produce enormous concentrations of energy in a very small space. The energy involved is actually rather small. It's like the kinetic energy of a mosquito flying around, but it's in a very, very, very small volume. So if you convert it to a temperature, it's something like the energy concentration is something like the temperature of 10 to the 15 degrees Kelvin. So 1 followed by 15 zeros. Much, much hotter than the sun, either its surface or even the center. In fact, those kinds of temperatures were last achieved, according to our theories, in the earliest moments of the Big Bang, when the universe was something like a millionth of a second old. So we're producing directly a little bang. And so it's a very, very small volume and lasts only for a small time, but it's very much the conditions that we had in the early universe. So that will allow us to refine our ideas about the early universe. One important issue, for instance, is that astronomers have discovered that in addition to the ordinary matter that we're made out of and that we've studied very, very well for 2 millennia of science, the matter that we now know is made out of quarks and gluons and electrons and photons, normal matter. There's some other kind of matter that is out there in the universe, and in fact, if you weigh it up and see how much mass there is in that kind of matter, it's about 5 times as much mass as there is in ordinary matter. This is the so-called dark matter that's actually transparent. That's why we didn't see it, notice it for all these centuries. But now we can see its influence on the orbits of ordinary matter, and we know it's there. But we don't know what it is. We know what it isn't. It's definitely not ordinary matter. It's got to be something different. Now, if it's there, it had to be produced during the Big Bang. And so in reproducing the conditions of the early universe at CERN, there's a chance that we'll produce again this dark matter, but now in a way that it's right where we want it, and we can study it in detail and control its
production, so we'll be able to see what it is, if it's a particle, how much it weighs, how it interacts with other things, and so we may very well figure out what this dark matter is. So we will definitely be refining our ideas about the very early universe, learning more about extreme conditions, but we won't exhaust it because even 10 to the 15th degrees Kelvin is not infinity, and our theories of the Big Bang postulate much higher temperatures even, and at a certain point things get very murky and mysterious. So at that point we have to rely not only on experiment but on our noodles to guess what's going to happen, and the LHC will put some constraints and give us some guidance about these guesses, but it won't answer all questions. Frank, I also want to learn something. I'm not here only to talk with these people here. Some of the cosmologists say there was something before the Big Bang, and the Big Bang was a contraction of something before. What do you think of that? Well, that's So one of the issues is that so we have very good evidence from many different kinds of measurements and experiments and observations that the universe was very much denser and hotter in its early history, and that it's been expanding and cooling for a long time. That's what we call the Big Bang theory. And so trying to extrapolate in the simplest possible way, we try to run things backwards and say the universe got really super duper hot and super dense, and eventually, however, the conditions are so extreme that our theories break down. We don't have theories for the ultimate beginning, the ultimate temperatures, the very highest energies. Our equations break down. They develop technically what are called singularities. So they just don't tell us anymore. They refuse to predict what it would be like. And so there are speculations. There are speculations that maybe we're sort of the outcome of a previous universe that expanded for a while, then gravity pulled it together, and so there was a big crunch, and then there was a rebound, so a bouncing kind of universe. Or other ideas is that the whole nature of time breaks down. This was actually St. Augustine's idea, that in the early universe there were he said there were no clocks, or no minds to understand what time is, but now we would say there are no clocks. There's no clock is tough enough to withstand these conditions, or the whole notion of time goes away. But these are speculations. We need better theories to tell us at present, better equations, so we can really address these questions. And these specific ideas about bouncing universes, I think, are particularly dubious, so I don't they need work, let's put it that way. Con esta pregunta lo cierto es que hemos respondido más de una de las preguntas que había en la lista, así que si luego salen tendremos que quizás sacarla de nuevo. Vamos allá con una pregunta general, de opinión. Hogeita bigarrena, la número 22, por el Colegio San Pelayo. ¿Es necesario salir de España para ser un buen científico? No, yo creo que es necesario salir de cualquier sitio para ser un buen científico, ¿no? En todas partes del mundo lo que uno hace es que estudia en un sitio, hace tal vez una tesis doctoral en ese sitio y luego se va fuera, se va al extranjero, se va a Estados Unidos, se va a otro sitio, simplemente para aprender nuevas técnicas y para abrir su mente. Es algo que es muy importante, y en lugares como Alemania, como en Estados Unidos, pero el caso que conozco yo, el alemán,
pues es casi una obligación, es una obligación. Tú no puedes sacar una plaza de profesor de universidad si no has estado fuera durante un tiempo. Así que yo diría que sí que es necesario, pero no es necesario por un problema de que el lugar que esté no sea lo suficientemente bueno, sino es necesario para poder abrirte y aprender cosas nuevas, y aprender nuevas técnicas, y conocer a otra gente, y aprender a hablar en público delante de otra gente. Eso es muy importante, creo yo, imprescindible. Seguimos. Del mismo bote. Ezberdinei. Orain bai. Zortzigarrena Axular bigarren hezkuntzako institutua. Zer esango zenioke ikasle bati zientziak ikasteko konbentzitzeko? Ezaugarri bereziak behar dira zientzialaria izateko? I think first of all, as I wrote in that book, science shapes the future of mankind. Participating in that is most exciting. Now what do you need? A lot of hard work. It's not falling down the sky very simply. And often people tell us, yeah, you should explain what you're doing. It's too difficult. For instance, chemistry. We don't understand chemistry. It's too complicated. But when you play tennis, you are ready to do 4 hours or more than that tennis a week to train. So why don't you do 4 hours of chemistry? If I want to learn Basque, I have to do hard work to learn it. So everything is hard work, and the reward is to understand. Some people are able to understand more quickly than others. That depends on lots of things, but I think science is a goal. Science is being part of an enormous enterprise to understand the universe, what we are doing here. We bring a stone. It can be a small stone or a big stone, but when you contribute to science, the stone you bring is yours. And I think that is a very important feeling. Furthermore, science is extremely important for us as a society. If we had a more rational approach, we would be much better off in the world. Much of our reactions are still controlled by the old brain. We have in our brain many sections, and one is the paleo brain, the old brain, which depends on adrenaline, hormones, fight and flight, running or fighting. Okay, that's important. It's part of us. But we should be able to control that more, and I think in that respect also the rational approach which science could bring to mankind would help us a lot. So all of you who will become scientists, you will contribute also to mankind. I will make a comment later about Basque, but now France and Cirac. Okay. I'd just like to add that there's no one personality type that makes a scientist. There are many different kinds of people in the scientific community with different talents, different interests, different personalities that can make important contributions. So one type is like me, someone who likes puzzles and mathematics and becomes a theoretical scientist. Other people like more to play with toys, to build things. They may become experimentalists. Other people, very important, have skills in interacting with other people. So many scientific challenges also have to do with the needs of society. Problems like our climate problems and energy problems are partly scientific, but also partly economic, partly sociological, partly political. And we need people who are comfortable in all those things. So when you're thinking about becoming a scientist, you shouldn't be thinking of someone who
wears a white coat all the time and spends all their time in a laboratory. There are many, many different kinds of people who contribute to science, and it's a great, not only community, but a great world of communities that you can think about joining. Sí, bueno, yo quería añadir a lo que han dicho los demás aparte de, por supuesto, intentar convenceros, algunos de vosotros que estudiáis ciencias, quitaros el miedo. Yo lo que veo es que mucha gente de vuestra edad ve la posibilidad de estudiar ciencias como algo muy lejano, muy arriesgado, que no sabe si le va a gustar, que no es tan seguro, que bueno, leen los periódicos, que algunos científicos no tienen plaza fija, que otros están en el extranjero, no sabes lo que vas a hacer. Y hay un poco de miedo a dar ese salto, ¿no? Existen otras profesiones en las que, bueno, si se te dan bien las matemáticas, la física, la química, pues puedes hacer carreras, ¿no? Económicas, ingeniero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en el lado de las ciencias, realmente yo creo que hay que quitarse un poco el miedo, ¿no? Uno puede estudiar ciencias y hacer muy buena carrera como científico, también como ingeniero, trabajar en una empresa. Es decir, el estudiar una carrera de ciencias te hace una persona versátil que te abre muchas puertas. Una de ellas es el de la investigación. Si luego te gusta, tienes la oportunidad, y si eres para ellos, pues te puedes dedicar a la investigación, y ya dependiendo de lo que han dicho anteriormente, si te da bien pues el pensar, otra vez trabajar más con las manos, o tener pues un cálculo muy rápido, pues ya te puedes encajar en el tipo de investigación que puedas hacer. Pero si no te gusta, o resulta que no sirves, o que sacas malas notas y no puedes tener una beca, bueno, pues existen las posibilidades de irte a trabajar en una empresa, en una industria. Y esto es un poco el problema que yo creo que existe en España, ¿no? Que no existe esta idea de que uno que estudia una carrera de ciencias luego se puede dedicar a la empresa y hacer una misma carrera que haría si estudiase una ingeniería. Es algo que hace falta cambiar y está cambiando. Y cuando vosotros lleguéis, yo supongo que estará mucho mejor de lo que está ahora. Así que no solo animaros a que estudiéis, sino quitaros el miedo. Estudiar una carrera de ciencias, aparte es lo que os lo vais a pasar bien, vas a tener que trabajar duro, por supuesto no te van a dar nada hecho, pero te va a abrir muchas posibilidades, y una de ellas es la científica, y esa posibilidad de hacer ciencia es extraordinaria, ¿no? Pero si no os gusta o no se os da bien, vas a tener otras muchas posibilidades. Así, tal y como estáis vosotros ahora mismo, es una opción realmente buena el hacer una carrera de ciencias. Okay, I would like to tell Jean-Marie Lehn that Basque is the oldest language in Europe. Is music and is poetry, and with a mind like his mind, he can learn Basque in 300 hours. So I am prepared to invite him for a month to San Sebastian and pay his course, and I will be honored if he accepts. At the same time, I will pay the course from my own money. At the same time, he can give a course to all the students like that. And now I will make some comments about the science in Spanish. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Además, la frase de Wilczek es esencialmente que no existe el científico. Hay científicos muy diversos, con distintas motivaciones. Él ve belleza en la simetría. Probablemente un biólogo no tenga el mismo concepto de belleza que un físico como Wilczek. Pero cuando uno lee, por ejemplo, el libro, y recomiendo leer La doble hélice de Watson, ahí ve claramente qué distintos tipos de científicos hay, incluso en altura moral. ¿Por qué no decirlo y andar con understatement? El tratamiento de Watson a Rosalind Franklin muestra que Watson no tuvo en ese libro la misma altura moral que tuvo en su descubrimiento de la estructura de doble hélice de Lehn. Hay gente de todo tipo. Y luego hay una cosa que yo creo que, en la línea de lo que decían Jean-Marie Lehn, Ignacio, Cirac, es muy importante enfatizar o resaltar, aunque ellos lo han dicho, y obviamente yo no voy a superar su descripción, porque no se puede, ni pretendo tocar el piano enfrente de Franz Liszt o de Chopin, pero es que en la juventud, sobre todo en vuestra edad, hay un gran deseo de ayudar a las personas, de ayudar a hacer cosas útiles, de ayudar y ser generoso. Y la ciencia, con un entrenamiento que a veces en el proceso de aprendizaje es duro, como es duro
no tan duro aprender más, pero como es duro aprender inglés al principio, pues puede ayudar a solucionar muchos problemas de la sociedad. Y hoy, lo decía creo en otra forma Coentanui, pero si no lo digo yo ahora, muchos de los grandes problemas que la humanidad va a tener que afrontar, como es por ejemplo la alimentación, la energía, el medio ambiente, el crecimiento de la intolerancia y de los fundamentalismos, no se solucionarán con menos ciencia, sino con más ciencia y con jóvenes dedicándose a la ciencia. Y para eso son precisamente estas jornadas, no solo para la ciencia es internacional, con valores comunes que trascienden nacionalidad, etnia, raza, edad, clase social, lo decíamos en el curso ayer, y yo creo que esto es algo que a un joven de aquí y de cualquier sitio no solo le puede ser útil, sino atractivo como proyecto. Pero tampoco pasa nada porque si no lo hace, porque los otros campos del conocimiento son tan válidos, tan respetables y tan atractivos como la ciencia. No hay el agua pura, si un científico creyese, Maxwell decía que el test más importante de un científico es saber a qué problema se puede aplicar el método científico. Entonces, nosotros los científicos, y estoy seguro que los que me acompañan en esta mesa, no creemos que la ciencia es la única forma de conocimiento verdadero, ni que el que no hace ciencia se ha equivocado, porque si pensásemos en eso, seríamos como el agua pura, y el agua pura produce cretinismo, porque hace falta impurezas de yodo para la tiroide. Bueno, al tanto de esta discusión que ha surgido ahora, me vais a permitir hacer trampas e incluir una pregunta que no está en la lista del encuentro sí ha salido para la del encuentro del próximo jueves, pero no me resisto a hacerla aquí, que es, viendo aquí estos 4 científicos, y remarco la O, es preguntar si la ciencia es un mundo de hombres. Well, I hope not. Well, this is a hat I wear that is called Lyric Semiconductor, and this is my daughter's company. So women can be scientists, definitely. We encourage it. We could use more of it. And as I said, I think what frightens women away from science is lack of knowledge. That, as I said, there are many, many different kinds of scientists, and it's a life that science is and offers a number of lifestyles and choices that people can follow, and it doesn't commit you to a rigid course of study or course of career. You can build different kinds of lives around science. I think the opportunities are enormous. I think the interest is enormous, and if you're a woman thinking about going into science, we definitely want you. The community will welcome you, and don't be afraid. Last year's Nobel Prizes had 3 women. Not so bad. Furthermore, I think, of course, we know in our society we have to help women to go further and to have a tendency to go far enough. On the other hand, science does not depend on sex. The end of science is universal. Doesn't depend on sex. The symmetry of his equations doesn't depend on whether you are a man or a woman. The molecular recognition between the molecules doesn't depend on whether you are a man or a woman. So there is no reason why, except for tradition, that women would be as good, not better, as good as men.
The approach may be different. The outcome will be the same, but the approach may be different, the way you get to it. On the other hand, there's something which, as long as we, mammals, reproduce the way we reproduce, it is clear that women have a harder life and have more merit. Being a very good scientist as a woman is much more merit than a man, because a woman is still needed to make new people in the world. And therefore, I think women have a fantastic role, and those who achieve to be good scientists, sometimes they have to sacrifice a part of their life, but not always. It's very hard. I must say, I admire women who are very good scientists, because they had to make a choice, either to do two things at once, both being a woman and a scientist, or maybe sometimes to sacrifice some part of what they could do. Sí, bueno, yo creo que se habla muchas veces del papel de la mujer en la ciencia, y siempre nos encontramos con el mismo hecho. Hay muchas menos mujeres en la ciencia que hombres, sobre todo si hablamos de ciencias experimentales o ciencias más relacionadas con las físicas y la matemática. Y hay varias razones que supongo, no soy la persona que sepa más sobre eso, pero está muy claro que hay más dificultades para una mujer para dedicarse a la ciencia que para un hombre. Ya se ha mencionado anteriormente. Normalmente, pues uno que quiere dedicarse a la ciencia, pues tiene que trabajar, como he dicho antes, pues en la universidad, luego tiene que normalmente irse al extranjero, pasar unos años en el extranjero, y no sabe cuál es su futuro, ¿no? Puede ser que su plaza esté en un país, esté en otro, esté en una ciudad, esté en otra, y eso da una falta de seguridad. Y eso hace pues que muchas mujeres ya de antemano pues no tomen esta iniciativa, y lo hace más difícil. Es una realidad y hay formas para combatirlas, pero es complicado. Así que yo veo realmente que hay un problema, y es un problema que tiene significancia, porque claro, tenemos acceso en la ciencia pues a la mitad de la población de la que podríamos disfrutar, para que hiciesen ciencia con nosotros al mismo nivel o a un mayor nivel que el masculino, pues no pueden estar ahí. Y sí que creo que hay un problema detrás pero tampoco sé cuál es la solución. Bueno, se me permita contarles una anécdota en relación con este congreso. Cuando nosotros empezamos a pensar sobre Passion for Knowledge, pues elegimos las personas que creíamos que iban a transmitir, que habiendo hecho contribuciones extraordinarias en el avance del conocimiento, podían transmitir esa pasión, y de una forma clara, sencilla y con gran capacidad de comunicación. Una vez que entonces les escribimos, y hay que decir, voy a contar una anécdota, que excepto 2 personas, todos los que invitamos han aceptado. Wilczek fue de los más difíciles, porque yo no tenía contacto con Wilczek, pero tuve que usar un embajador, el embajador Herzbach, y le convenció, y eso me ha agradado mucho, porque luego me añadió en la comida que le convenció, y no le convence de muchas cosas, que le pide hacer muchas cosas pero que casi nunca las hace, pero esta sí. Pero hay 2 personas que no pudieron venir, os digo también quién son. Uno es el cardenal, y no penséis que me acabo de ir que estoy volviendo loco y que no tengo nada que ver con el tema, que ahora entenderéis por qué. Tiene que ver mucho con la pregunta que se nos ha hecho a los 4, por eso me tomo la libertad de participar también, a pesar de ser el moderador. El cardenal Martini no pudo aceptar porque tiene Parkinson. Hubiese sido interesante en conexión con lo que ayer Chechanover sobre la nueva biología y la ética. Otro que no pudo venir es el que explicó el teorema de Fermat, porque según me dijo le parecía apasionante el tema, y estaría encantado de venir, y a ver si podía retrasar la fecha hasta el 2012. Nos pareció un poco tarde para celebrar la década del DIPC, pero luego, a raíz de eso, y ahora viene la conexión, hemos recibido alguna carta seria y bien argumentada diciendo que el elenco de ponentes es fundamentalmente masculino,
Incluso alguna acusándome a mí personalmente de violar no sé qué leyes, no sé cuántos puntos de la ley de género de España. Nosotros, y aquí viene la gran pregunta. Nosotros estamos totalmente a favor de potenciar y crear oportunidades para las mujeres. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Se hace seleccionando ponentes de menor nivel que los hombres o creando las condiciones para que las mujeres, que tienen igual talento, obviamente, eso sería, insistir en esto es defender lo obvio, tengan la oportunidad de desarrollar? En definitiva, poniendo las hormonas por delante de las neuronas o creando oportunidades iguales para todo tipo de hormonas. Nosotros elegimos a la única premio Nobel de Química que hay, viva, que creo, ¿no? Pero ¿por qué es esta situación? Y luego el tema del océano, Silvia Earle, hay 2 mujeres. Entonces a mí me pareció ese ataque que se nos hizo injusto porque hemos hecho el máximo esfuerzo. Por ejemplo, que me corrija Franz o me corrija Jean-Marie, yo creo que solo ha habido 2 mujeres premios Nobel de Física en la historia. ¿Es correcto? Bueno, pues si me equivoco, me equivocaré en un 30% o así, habrá 3. Y químicas, pues 3 o 4, 3 y la actual viva. La única viva es la que está en San Sebastián, ¿no? Pero esto es lógico porque hay una historia de falta de oportunidades culturales. Antes he citado el tratamiento de Rosalind Franklin, pero 2 datos, y cito de memoria. Jean-Marie sabrá. ¿Cuándo se crea la Academia de Ciencias de Francia? 1667, ¿puede ser? Pues yo creo que la primera mujer entró en 1979, ¿puede ser? Y yo le decía al venir en el coche a Jean-Marie, con otra conexión, que liberté, equalité, fraternité, pues horietan bat egia balite, como se dice en Euskadi Norte. ¿Cuándo se crea la Royal Society? No me acuerdo, pero probablemente 1662, 63, no me acuerdo. La primera mujer creo que entra en 1945. Estamos viviendo una consecuencia de una falta de tradición en las oportunidades. Y yo creo que nosotros en este congreso, y aprovecho para explicar por estas cartas son personales internas, pero quería compartirlas con vosotros, hemos hecho un esfuerzo grande en traer a muchas, a mujeres científicas, pero nunca puede ser a costa de la cuota. La cuota yo creo que perjudica a la mujer que se esfuerza. Otra cosa es que para llegar a la igualdad, en la etapa de transición haya que hacer cuotas en muchas cosas, que yo también estoy a favor, porque me dicen los abogados que si no esto no se corrige nunca. Un poco largo esto, pero aprovecho la oportunidad que me ha dado esta pregunta. Venga, jarraituko dugu biografiari buruzko beste galdera batekin. Amazortzigarrena, Marianistas ikastetxea. What inspired you to start in science and to work in your respective fields? What inspired you to start in science? Quizás ya ha sido contestada en las intervenciones iniciales, ¿no? Would you want to add something? Or you think has been asked? You think? Yeah. Esto no es para devaluar la pregunta, la chica que ha hecho la pregunta, sino al contrario, se ha anticipado a lo que ellos iban a decir al principio. Berrogeita bosgarrela, orduan, Lasarte Usurbil bigarren hezkuntzako institutua. Ba alduzu seme alabarik, hauek zure eremuetara bultzatzea lortu alduzu, I have 2 daughters, and one of them is a professor of biology, and the other is, I mentioned, is has degrees in mathematics and computer science, and now is working in the semiconductor industry.
We have two sons. One is a writer and the other one a musicologist. Yo tengo 3 hijos, la mayor tiene 17 años y quiere estudiar medicina o biología, todavía no lo tiene decidido. La segunda tiene 15 años y en estos momentos yo creo que no está pensando en lo que va a estudiar. Y el tercero tiene 6 y lo que más le interesa es el fútbol. Vale, jarraituko dugu zientziari buruzko beste galdera batekin. A ber, norentzat ateratzen dan. 33. Bueno, es una pregunta que puede valer para todos. Gurutzeta, bigarren hezkuntzako institutua. ¿Cuál es la investigación más importante que habéis realizado o estáis realizando? Atera da ere zuek ikusi. Do you want? I think if you consider that you have already answered in your introduction, if you want to add something. No. Yeah. Well, they were very han sido muy humildes porque han realizado muchas y muy importantes y solo han dicho algunas, pero si ellos se dan por satisfechos y no quieren añadir, pues pasamos a otra. Venga. Berrogeita hamabigarrena, 52, Instituto de Educación Secundaria, Usandizaga, Peña Florida. Espera, Enrique, el profesor Lehn va a añadir algo. I think I wanted to mention something about the previous question, something which we did not succeed in doing and would have liked to solve, which is after the first oil crisis in 1973, we were very interested in a very, very simple chemical reaction. How you can use sunlight to split water, H2O, into hydrogen and oxygen, which of course happens in plants. That's part of photosynthesis. We worked a lot on it. We produced systems which were able to generate hydrogen or oxygen from water, even hydrogen and oxygen together, but they were very low yield, totally useless for the moment. So I would say that the question came up, what is important? I would say one of the most important chemical processes, both fundamentally and maybe for application in many areas, especially energy, would be to be able to split water with sunlight. But I have no good ideas for the moment. Sí, bueno, yo quería añadir que es muy difícil muchas veces el juzgar de lo que estás haciendo que es importante o que va a ser importante. De hecho, en el trabajo, mi experiencia personal, cuando nosotros hicimos los descubrimientos hacia el año 95 sobre los ordenadores cuánticos, no teníamos ni idea de la repercusión que iba a tener. Habíamos hecho varios trabajos y este era uno más. Y solo fue pues que por casualidad o por suerte, por lo que sea, la gente se empezó a fijar en ello y empezaron a trabajar otros y luego más adelante pues surgió como un tema importante. Es decir, que normalmente hay que esperar un tiempo para saber qué es lo que es importante y qué es lo que no. Si no, pues todo el mundo trabajaríamos en lo que es más importante ahora mismo. Y eso tiene su belleza también en la física, ¿no? O en la física, en la ciencia en general, que no está muy claro qué es lo más importante en el futuro. Y normalmente lo que ocurre es que lo más importante en el futuro es algo que ahora no sabemos y que está ocurriendo. Jarraituko. Venga, otra pregunta del bloque o del bote de opinión. Iritziari buruzko beste galdera bat. 73garrena. Lauro ikastolak egindakoa. Are science awards a positive thing? Is not there a risk of becoming complacent? Do prizes open the possibility to start new projects?
Are science awards a positive thing? Is not there a risk of becoming complacent? Do prizes open the possibility to start new projects? I think prizes are great, and there should be more of them. Well, yeah. But I do think one thing I think would be healthy if it would be to have some more directed prizes, if they were wisely directed. In the 19th century, the French Academy held a number of contests where they would ask for papers on a certain subject that and give a prize for the best essay or best scientific work on that subject. And I think that would be a really interesting kind of direction that seems to have been abandoned. I think there are specific areas of science that could use the encouragement that a prize would give. I think, for instance, right now, my perception is that biologists are beginning to get a grip on the really fundamental question of human health, which is the issue of aging. And I think prizes directed towards that field would help to encourage interest and progress in that field. But in general, I think prizes are really good. They inspire people to work, and why not? And, if the film people can give prizes for Oscars and get tremendous enthusiasm and interest, I think why not science? And it also, of course, particularly the Nobel Prize, I think is very important because the public recognizes it, and it creates tremendous interest in science and also produces credible spokesmen for science, and I think that's very important. I certainly agree with what has been said. Prizes, I don't think we are running for the prizes. Of course, we are happy when we get it, very happy, I must say, that is clear. But frankly, it should not change our life. I must say some of our colleagues, their life has changed, and I don't approve of that. I think maybe Frank knows that too. Some people, let's take the Nobel Prizes, he mentioned that. If Nobel Prizes would not exist, we would not be here, probably. We would not talk to you. So what just Frank mentioned, that it is important because it makes also science available to the public. And that is probably, for me, what the Swedes have done the best. The Swedes have succeeded to make newspapers and TVs interested at least once a year in what is going on in science. I think that is quite fantastic. These people up north, by doing a good selection, not the only ones. I think other people could have gotten the Nobel Prize who didn't get it. But they select usually what we hope is good science. So it's brought to people, and they have this tremendous influence that science is brought to the public at least once a year. And as a repercussion, these people who have been distinguished by these committees up north are able to talk to you. And that's, I think, very important. Let me just mention that among the people, for instance, who should have gotten the Nobel Prize for sure, is Mendeleev. Mendeleev, the person who organized the elements of the universe in the periodic table. This is for me one of the most fantastic advances in science. Again, I will mention that this evening, but of course Frank would say, yeah, but there are other particles. That's true. But if you look at the table of elements of Mendeleev, you look at a table which tells you everything in visible matter in the universe. Isn't that fantastic?
You see in front of this table, and you know that invisible matter from the planet Earth to the end of the universe, that's it. This is fantastic, no? And so Mendeleev, I think, I make a case for Mendeleev, a bit too late. But there's one. And as I said, this is just an example to say that there are prices, as Frank Wilczek said, maybe not enough. Other people could have gotten a Nobel Prize or other high prizes, and there are other high prizes. And these people who got the other prizes should also be interviewed, and they should be listened to, and they should be brought to the public. It's coming, but okay, it's a bit slower. And so you have to try not to be complacent. You have to try to remain yourself, to use it for good purposes. And at the end of it, it makes also life easier and more complicated. We know that. It makes it more complicated because you get many invitations from all kinds of people. But people know you are busy, so you can turn them down more easily. But many of those are very interesting invitations, and being able to speak in general public, it's a sort of a pleasure also to communicate. Sí, bueno, yo quería decir algo muy brevemente, más una anécdota que otra cosa. Sí, es cierto que los premios son muy importantes, y en especial los premios Nobel hacen que la ciencia pues la vea el público en general. Y han comentado anteriormente que la gente no está obsesionada con los premios Nobel, ¿no? Los científicos pues no piensa, voy a hacer esto para ganar el premio Nobel. Pero sí que se ve de vez en cuando que hay alguna gente que sí que está un poco obsesionada, algunos científicos, con los premios Nobel, con recibir el premio Nobel, ¿no? Y hay un caso en particular, no diré el nombre, que es una persona que parece que sí que está, que todo el mundo conoce que está obsesionada, ha hecho trabajos muy importantes, y cada año pues el 11 de octubre o el 10 de octubre, cuando se anuncia, pues está muy pendiente de ver qué es lo que ha pasado. Y esta persona, una vez estábamos en una conversación y dijo que, pues como tenía esta fama, pues la quería quitar un poco de encima, y dijo, no, lo que tendríamos que hacer es dar los premios Nobel cuando uno ya se haya muerto, para que así pues no haya tanto pues, o sea, lo que sea, ¿no? Y otro que estaba allí delante le dijo, pues yo sé que hay más de uno que se suicidaría. Sí, fantástico. Yo estoy de acuerdo con los que han hablado. Yo creo que los premios son muy importantes, y voy a aprovechar ya esta es ya la última pregunta para cerrar el evento, especialmente el premio Nobel, porque se convierten en embajadores de la ciencia, pero también otros premios. Y este evento no hubiese tenido lugar sin algún premio. Yo empecé el DIPC, premios muy inferiores al premio Nobel, pero en aquel momento hubo una conjunción, el premio Príncipe de Asturias, que también Cirac tiene, el premio Iberdrola, en el cual Jean-Marie was en el jurado. Obviamente la simpatía que tengo por él no podía aumentar, pero desde luego no disminuyó a raíz del premio Iberdrola, y el dinero del premio Max Planck. Ese dinero fue el inicio del DIPC, y pudimos con ese dinero, el dinero del premio Max Planck para cooperación internacional, convencer a las instituciones que apostasen por este proyecto y convencer a los privados. El caso concreto del Donostia International Physics Center y la reunión de Passion for Knowledge no hubiese sido posible sin esos premios, muy inferiores al premio Nobel. Los premios Nobel son embajadores de la ciencia, y desde luego producen una satisfacción tremenda, hasta el punto de que Franz Wilczek, como estaba tan convencido que le iban a dar el premio, pues no dormía la noche en que se anunciaba, y estuvo 5 o 6 años sin dormir. Y el año que le llegó también estaba despierto, y se fue a la ducha, y allí le dio su mujer el teléfono móvil con la llamada de Estocolmo, que fue larga y no sé si pudo secarse o no secarse, pero desde luego no fue una ducha de agua fría como se dice en España. Eso es verdad. Franz recibió la noticia del premio Nobel en la ducha, y yo creo que para acabar les pediría yo a los tres
Cirac, además de premio Príncipe de Asturias, que es un premio muy mediático, también le convierte en un embajador. Vete a ser pronto, igual reciben la llamada, espero que no le coja en la ducha. Tiene también la medalla Franklin. Yo les pediría a los tres que cuenten brevísimamente cuál fue aunque yo ya me lo sé, Jean-Marie creo que estaba entrando, que cuenten el momento en que recibieron la llamada brevemente, y con esto concluimos la reunión, agradeciéndoos de corazón vuestra asistencia, las estupendas preguntas que habéis formulado, el venir aquí e insistiendo en lo que he dicho antes, comida en San Sebastián, y luego todos, en vez de ir al cine, a la charla de Jean-Marie Lehn. Right. Well, let me add a few details to the story. So, he's right. For several years, I had been anticipating that this might happen, and I knew when the announcement was going to be made, and the night before, I had a lot of trouble sleeping. I knew not only the date, but also the time that the announcement was going to be made, which is 6 o'clock in the morning, Boston time. And in 2004, I was not sleeping, and I looked at the clock from time to time, and at 5 o'clock I said, okay, you're not sleeping. You might as well take a shower just in case, so you'll be ready if they call. What I didn't know is that that the call precedes the public announcement. So I was in the shower at 5:11, taking a shower, when the call from Stockholm arrived, and I didn't hear it. My wife picked up the telephone and came into the shower with our mobile phone and said, there's a lady calling who has a Swedish accent and says she wants to talk to you. And that was it. And so I took the call, got out of the shower. Did not stop to dry off, much less get dressed. So I was sopping wet and completely naked, taking this phone call. And the other thing I didn't anticipate was that I thought the call would be congratulations, you won the Nobel Prize, goodbye. But it's not that way at all. They wanted to explain the citation, explain how to deal with the press that's going to come, the kind of clothes you have to wear when you come to Sweden, all kinds of practical arrangements, and then the president of the academy wanted to say a few words, and then the president of the committee wanted to say a few words, and then the various friends from Sweden wanted to say a few words, and so altogether I was probably talked to a dozen people and for 20 or 30 minutes, and all this time I was still soaking wet and naked. Nevertheless, it was a very positive experience. I didn't really feel cold or very disturbed. It was another level of consciousness, and it was joy. And then the first thing I did was call up my parents and tell them. It was really quite magical. Yeah. It was quite different. I was not in the shower because it was not 6 o'clock in the morning. You know that something is going on because the nominations for the Nobel Prize have to be done every year before the 31st of January. So if your secretary gets many requests for CV, biographies and so on in November, December, so you know that something is going on. So I knew that something was going on. But I had accepted to give a talk at Stanford at the Johnson Symposium, and I had my ticket for flying to San Francisco. I was sure I didn't think about so much. I said, okay, it may happen, may not happen. And so this was the day before I was going to fly to San Francisco. So I went from the lab home to have quick lunch on foot, where I could walk home, and then walk back to the lab. And that when my wife got the phone call. It's always the wife who gets it first, Frank, isn't it?
And so what happened was very funny, because he unfortunately died, a very good friend, excellent chemist, John Osborne, the one of the Osborne-Wilkinson reaction. And he usually was making fun in October of me. He said, I sort of joking about the Nobel Prize. So he was joking. And so I came out the elevator, and John was standing in front. He had gotten a phone call from my wife. He said, Jean-Marie, you have the Nobel Prize. John, cut it out. I have other things to do. But then I went to my office, and the phones began to ring. And then you forget. You just follow the moment, because you don't think much, because many things happen. Let it go. You learn how to adapt. And you also learn, and very quickly, how incompetent in science TV people are. Because the TF1, the first channel in France, they came around and sort of asked me things. And the conclusion of that guy who had interviewed me for, I don't know, half an hour, was he has discovered the molecule. There was a big laugh in the lab. Bueno, yo desafortunadamente no tengo tanto que contar como los anteriores. Bueno, yo voy a hablar de lo que pasó el día 10 de octubre del año pasado. El día 10 o 9 de octubre es la noche es el día en que se anuncian los premios Nobel de Física. Yo estaba en el Perimeter Institute en Canadá, es un instituto de investigación, haciendo una estancia de 3 semanas. Y bueno, estaba durmiendo y a las 2 de la mañana me llamaron al teléfono móvil. No sabía nada y cuando me desperté, pues bueno, por el cambio de horario, ¿no? Debía ser una llamada desde Europa. Y vi que era un número que llamaba desde España. Entonces fui a dormir otra vez, al cabo de un tiempo me llamaron otra vez, otro número de España, y también llegué tarde, y al cabo de un rato pues me llamaron otra vez. Entonces cogí el teléfono y me llamaban de la radio Nacional de España creo que era, y de otra radio. Y la cuestión es que, no sé cómo, había salido en algún periódico, en El País creo, que yo era candidato al premio Nobel. No sé dónde había sacado eso. Bueno, había una empresa que había hecho unos cálculos y no sé qué, pero bueno, se salió el rumor y bueno, pues al final tuve que apagar el teléfono móvil porque es que no dejaba de sonar y no podía dormir, ¿no? Así que esa es mi experiencia con el premio Nobel. Bueno, pues ya para concluir esto, we want to know, Jean-Marie, whether you took the plane or not. Did you go to the meeting? Yes, I just postponed it by one day. I wanted to go to the meeting. My secretary had to take all the phone calls. I was a bit safe being far away. And so I went anyway to the Johnson Symposium. One thing I could mention, I think Richard Ernst, who is also here, he got the announcement through the pilot of the aircraft he was flying in. Yeah, I think he was on the way from Zurich to Moscow or something like that. And he was in the air, and the pilot announced, we have a Nobel Prize winner on the plane. Ernst habla hoy. Bueno, yo acabo con una anécdota. Primero agradeciéndoos a vosotros la asistencia, agradeciendo a los estupendos compañeros que me acompañan aquí, a Ignacio Cirac, a Jean-Marie Lehn y a Frank Wilczek, y deciros que yo tengo hecho un pacto con Ignacio Cirac. Si algún día, que yo espero, tarde o pronto, obtiene la llamada, la primera conferencia la dará en San Sebastián. Este es un pacto que tenemos, espero que no te hayas olvidado. Y entonces le volveremos a ver, aunque espero que sea pronto, pero será, y si no, muchas veces le veremos aquí, porque Cirac es el Messi del Donostia International Physics Center. En todos los partidos que jugamos es titular y va en nuestras alineaciones. Muchas gracias.